সুন্দর একটা উর্দু স্মেল আসছে কোথা থেকে। ও জর্জিয়ার এখান থেকে আসছে জিনিসটা বড়া। আমার একটা পারফিউম অনেক ফেভারিট, দ্যাটস আমিষ। বাট আমি কত বলছি মমিকে কিনে দাও দিবে না। He said I crossed my limit already. শপিংয়ে কোনো লিমিট নেই, আমি জানিও না আমার বাজেট। I'm sorry. I win the pageant. Hi. Hello. Hello. Look at the view. Miniso is here. Miniso. Miniso থেকে কি কিনেছো? Miniso থেকে কি কিনি? Miniso. Nasa Miniso. Home decor. That's a nice shop. সব বাবু আইটেম ইনশাল্লাহ নেক্সট ইয়ার লাগবে, not this year. পিচ্ছি বাবু আইটেম, সব বাবু Wait. Dubai Mall, Mall of Emirates, and Dubai Marina Mall. তিনটা যদি কম্পারিজন করি দেন আমি বলবো this one is more compact, more organized because compared to those two এটা অনেক ছোট, কিন্তু they got everything. Yes, they got everything and খুবই compact, so তুমি এখানে হারিয়ে যাবে না, লোকেশন খুঁজে পাওয়া খুবই ইজি, শোরুম কোথায় আছে সেটাও খুঁজে পাওয়া ইজি, and mostly they have everything. ছোট একটা সাজেশন বলে দেই, যখন you are looking for some branded thing, I mean if you want to buy Nike, Adidas, Gucci or Prada and you want to buy it on discount, then go to the outlet store. It's outside the town. যখন desert safari যাওয়া হয়, you will find it on your right hand side. That's the factory outlet mall. You can go there and সেখানে always 50-40% discount থাকে. The same product here, if it costs 1,000 dirham, there you might find it in 600 dirham. Quite cheaper. So do as many shopping as you want and thank me later. It's gonna be sad. মালয়েশিয়াতে টাইম স্কয়ার শপিং মলেও কিন্তু এটা ছিল, ইউ রিমেম্বার? ফর কিডস, নট ফর আস। That's my habibi. Habibi, what are you doing here?
if you stay in 5 Palm Jumeirah, then all the toiletries you will get from this brand, Rituals. One of the best brand. Overall experience. I feel like দুবাই বেশি ভালো লেগেছে না সিঙ্গাপুর? দুবাইটা বেশি সুন্দর অর্গানাইজড। সিঙ্গাপুর অর্গানাইজড, দুবাইটা অন্যরকম সুন্দর, এটা বলে বোঝানো যায় না। মালয়েশিয়া? So তোমাকে যদি অপশন দেওয়া হয় either Malaysia or Singapore or Dubai, which country you wanna visit next again? I know the answer. It would be Dubai. দুবাই। Wagamama. Wanna be happy? These two. That's the ultimate mantra to be happy. Wanna be happy? These two. কিছু কিনে দিবে না? No, no. কেন দিবে না তুমি? তোমাকে কারণ আমি আমরা যাই বলি। দুবাই মেরিনা মল সাইন আপ করছি। না না, সাইন আপ কেন করবো? কিছু কিনে দিবা না তুমি? এখানে থাকলে আমার পকেট খালি হয়ে যাবে। আমি এখন বের হচ্ছি, টাটা। This is the Dubai Marina Yacht Club. If you wanna have your dinner in, have your dinner cruise in yachts, then you have to come here. We have a booking today. We'll have our dinner in the most luxurious yacht of Dubai. Hey. Right now আমরা দুবাই মেরিনা ইয়ট ক্লাবে আছি। You can see all the yachts here. দুবাইতে এসে যখন তুমি কোনো ইয়ট ট্রিপ নাও, সেটা ডে ট্রিপ হোক অথবা লাঞ্চ অথবা ডিনার ব্রেকফাস্ট যেটাই হোক, সেই সব ইয়ট এখান থেকে যায়।
today we have a dinner yacht cruise. We'll have our dinner in the yacht, and that one is the most luxurious yacht. I mean the 5-star yacht of Dubai. There are many other dinner cruise options, but if you wanna have the best experience, then you have to go for the yacht, and that's why we booked it. যদিও এটা কস্ট অনেক হাই কম্পেয়ার টু দ্য আদার ওয়ান, লাইক অন্য নর্মাল যদি ডিনার ক্রুজ নাও তুমি, তাহলে তোমার যে প্রাইস পড়বে এটার প্রাইস তার থেকে 3-4 গুণ বেশি। You have to pay more for luxury. And if you wanna have a boat ride, then you can book from here as well. আমরা যখন আসছিলাম, ইফ ইউ গাইজ নোটিস দেয়ার আর ম্যানি গাইজ যারা কিনা তোমাকে জিজ্ঞেস করবে বোট রাইডে যাবে কিনা, স্যার অন দ্য বোটস চেক করে রাইডে যেতে পারবো। Fix the price, I mean how much they will charge you and how much time they will give you. Otherwise, once you come back, they might charge you higher. You never know, Habibi. It's Dubai. Everything is expensive. We're loving this book. I think যত বিল্ডিং দেখছো, most of them, I mean almost 85% are constructed by Emaar. And এখানে যত বিল্ডিং দেখছো, most of them, I mean 85% are constructed by Emaar. You know Emaar? Emaar is one of the construction company. It's owned by the Prime Minister of Dubai. একটা ইনফরমেশন বলে রাখি, UAE definitely তোমরা হয়তো জানো, consists of 7 different states, and by rules the president will be from Abu Dhabi, and এখানে কোনো ডেমোক্রেসি নেই, it's absolute monarchy. The Prime Minister will be from Dubai. Dubai Prime Minister company there is another company which is called the HOK that owns the son of the president, that owns the son of the Prime Minister. The president, he also owns the company that's in Abu Dhabi. It's not here. I forgot the name. I will let you know in the description box.
enjoyed this vlog, please don't forget to hit that like button and subscribe to our channel. We have got more exciting adventure coming your way. So yeah, that's all. Thanks for exploring with us today. Until next time, take care. Bye bye.